Students, today also I'm here to discuss about the 3 marks questions that we left on that day. Okay, so last class also we have discussed 3 marks questions. So I think we remember that we are discussing in the political science first chapter the problems of India and their solutions. Okay, so in that we have covered the measures to check communalism. Okay, so now let us discuss on the question: what measures have been taken by the government to improve the status of women? Okay, so improve measures to improve status of women. Okay, so the answer is the government has established the Women and Child Development Department and stress on women education, then ban on child marriage. Okay, then Dowry Prohibition Act, then compulsory education to girls. Okay, then Stree Shakti programs, women self-help groups, and establishing the Women's Commission and Women Reservation. Okay, so simple again points for it. So you need not to write a big sentence. Okay, so a word itself that tells a sentence. Okay, so once again I repeat: the Women and Child Development Department, the stress on women education, ban on child marriage, Dowry Prohibition Act, then compulsory education to girls, Stree Shakti program, then women self-help groups, establishing the Women Commission and Women Reservation. Okay, and the next question is the causes of terrorism. Okay, so list the causes of terrorism. List the causes of terrorism. So the answer is political ideologies, the religious faith, the ideological beliefs, then extreme religious sentiments, and separatism and racialism and left state ideas. So words, 6 words, 3 marks. Then what are the effects of terrorism? Okay, so next question is, what are the effects of terrorism? What are the effects of terrorism? Or the question may be asked like this. Okay, so terrorism is an anti-national and anti-social activity. How? Okay, so the answer is that terrorism causes damage to men and material, and it creates fear among the people, and terrorism creates the psychological pain and creating panic and violence, then influences the cultural aspects negatively, and it is aimed at civilians, armed personnel, and special linguistic, religious, racial, or the ethnic group of a country. So these are all the effects of terrorism. Or terrorism is an anti-social and anti-national activity. How? Then the next question is, what are the measures taken by the Indian government to curb terrorism? Okay, so measures. So creating special elite forces, and next terrorist task force, then use of advanced technology, then well-equipped army. Okay, so this is the answer for the measures taken by the government to curb terrorism. And the next question is, so write about the present status of the corporate strategy. So using the globalized environment and the modern technologies and maximizing the profits of the company is the main aim, and affects the people, the society, and the country negatively. Then often influences the decisions of the government. Then helps to fight against the poverty, malnutrition, and ill health, etc. So these are all the questions that can be asked from
ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್. ಸೊ ಇದ್ ಬಿಟ್ಟು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಇಂದ 3 marks ಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಸನ್ ಇಸ್ ದೇನೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಸೊ ಭಾರತೀಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಸೊ 3 marks ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಆ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು? ಸೊ ದ ಏಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏಮ್ಸ್ ಆಫ್ India's foreign policy. Okay, so the answer is, what are the aims of India's foreign policy? And the question keldaga you have to write the national security, the enriching the national economy and spreading the cultural richness of our country and increasing the member of the friendly countries and achieving the world peace and coexistence. So the aims of foreign policy, it can be asked for 3 marks. Okay, the next question is, so list the basic aspects of India's foreign policy. Basic aspects of India's foreign policy. Okay, so for this you have to write that basic principles. Okay, aspects. So Panchashila principles, non-aligned movement, then anti-imperialism, then anti-apartheid policy, then disarmament are the basic aspects of India's foreign policy. And the next question, so application level question, how does foreign policy aid a country to development? Okay, so foreign policy henge country develop ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. So the answer is, so promotes foreign relationship, then encourages foreign exchange, then technical exchange, promotes trade, then develops domestic market, then foreign direct investment. Okay, so how does a foreign policy aid a country to development? And the next question is, mention the basic 5 principles of Panchashila principles. Okay, basic principles of Panchashila principles. Okay, so the answer is respecting each other's sovereignty and the regional interest, the non-invasion of each other, the non-interference in the each other's internal issues, then mutual cooperation and respect and peaceful coexistence. So 8 points ಬರೆದ್ರೆ ಪಂಚಶೀಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದರದ 5 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3 marks. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಈ 3 to 4 questions ನೀವು ತರೋ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಏಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ, then basic aspects of Indian foreign policy, then this Panchashila principles, ಮತ್ತೆ how does a foreign policy aid a country's development. So ಆ question ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ರೆ so 5 marks. Then next in ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಇಂದ 3 marks ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. So next third lesson, India's relationship with
other countries. Okay. So in that lesson, so main 3 marks ಗೆ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು? The relationship between India and Russia, India and USA, then India and Pakistan, then why do countries need to have good relationship with the other countries? Okay, so ಏನಕ್ಕೆ ದೇಶಗಳು ಬೇರೆ ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಗುಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ why do countries need good relationship with the other countries? Countries need good relationship with other countries. Okay, the answer is to achieve economic progress. Okay, so economic progress na achieve madake to achieve peace and cooperation. Okay, so peace and cooperation, to exchange science and technical information, and to promote trade, and to achieve economical health, and to overcome the resource deficit. Okay, so for this reason countries need to have good relationship with the other countries. And the next one is, so what are the reasons for tension between India and Pakistan. Okay, so reasons for tension between India and Pakistan. So 6 words gnapka itkolri: Kashmir issue, border disputes, then river water dispute, then terrorism, problem of minorities, and Pak's military agreement with China. Okay, so ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ 6 ವರ್ಡ್ಸ್: ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು, ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್, ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್, ಟೆರರಿಸಂ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್, ದೆನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಚೀನಾ. ಓಕೆ, and the next question is, explain the mutual cooperation that exists between India and Russia, ಅಥವಾ relationship between India and relationship between India and Russia. Okay, so the answer is Russia helped India in the fields of the economics, politics, etc. Okay, and India supported India during the Indo-China War, that is in the year 1962. Okay, and Russia supported India in Goa liberation in the year 1961. Goa liberation alli, so Russia India ge support madide. Then Russia supported India at UNO. Okay, then Russia aided in establishment of the Bhilai and Bokaro steel plants. Then Russia supported India to improve its industries and technology. And Russia mediated the Tashkent Agreement between India and Pakistan in the year 1966. Okay, then in 1971 India and USA signed an agreement of 20 years of peace. Okay, so 20 ವರ್ಷಗಳ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So mutual cooperation that exists between India and Russia ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. ಅಥವಾ explain the relationship between India and Russia ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, you have to write this answer only. So ಯಾವುದೇ ತರ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ರಷ್ಯಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ you have to write this point. Okay, and the next question is, so explain the mutual cooperation that exists between India and USA. Okay, so the relationship between
India and USA. Relationship between India and USA, United States of America. So India and USA are both democratic countries. So USA has supported a lot to India's 5-year plans. Sorry, Russia 5-year plans. Then USA aided the India during the Indo-China War. And USA has shared interest in controlling terrorism. And USA and India share the mutual responsibility in strengthening UNO. And USA supported India in the fields of the foreign trade, the science and technology, space, science, education, etc. So idrinda India ಮತ್ತೆ USA relationship ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. And the next question is, why there is a setback in spite of bilateral talks between India and Pakistan? So ಇದು ಒಂದು 2 marks ಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. So why there is a setback in spite of bilateral talks between India and Pakistan? India Pakistan ಮಧ್ಯೆ ಮಾತುಕತೆ ಆದ್ರೂನು ಸೊ ಇನ್ನ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, so because of terrorism, okay, and attacks on Indian Parliament House in the year 2001 and Mumbai attack in the year 2007 and Panthercourt attack in 2016, okay. And the next question is, the relationship between India and China has recently spoiled. What are the reasons for this? Okay, so India and China relationship. So relationship between India and China has spoiled ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. Okay, so has spoiled in recent years. So what are the reasons for this anta? Okay, so the main reason is Indo-China War in 1962, then border disputes, okay, then China's claim over Arunachal Pradesh, then China's support to Pakistan, then China's military and economic assistance to Pakistan, and Mao's terrorist. Okay, so the Mao terrorism adrinda so India ಮತ್ತೆ China relationship ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. Okay, and the next question, it is for 2 marks. 2 marks ಇಗೂ ಕೇಳಬಹುದು, 3 marks ಇಗೂ ಕೇಳಬಹುದು. So what are the measures taken to improve the strained relationship between India and Pakistan? India ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಧ್ಯೆ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿರಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮೆಷರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ತೆಷ್ಕೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತೆಷ್ಕೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸೈನ್, ದೆನ್ ಶಿಮ್ಲಾ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ಲಾಹೋರ್ ಬಸ್ ಯಾತ್ರಾ, ದೆನ್ ಆಗ್ರಾ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ 3 marks ಕೇಳುವಂತದ್ದು ದಿಸ್ 5 questions. Okay, so countries need to have good relationship with the other countries, then reasons for tension between India and Pakistan, then relationship between India and Russia, then relationship between India and USA, then relationship between India and China. Okay, so we have completed the political science part, then move on to history part. Okay, so I already told in history we have one choice question. Okay, so history 3rd or 4th, then history 5, then 6th lesson. Okay, so history 3rd or 4th. So 3rd or 4th ಗೆ internal choice, then 5th in the direct question, then 6th lesson in the direct question, and I already told 6th lesson can be asked for 3 marks or 4 marks. Okay, so let us first concentrate on history 3rd lesson, that is the impact of the British rule. Okay, so ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಏನೇನು ಪರಿಣಾಮ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು, ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್
Explain the judicial system introduced by British. So ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. So minimum 6 points ಅನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. Okay. So the judicial system introduced by the British. So history, third lesson. So judicial system introduced by British. Okay. So the answer is, so after the decline of the Mughals, a new judicial system started. Okay. So 2 types of courts were set up in each district. So ಪ್ರತಿ district ಅಲ್ಲೂ 2 ತರ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. So a Diwani Adalat, it is called civil court. Then a Fauzdari Adalat, it is called criminal court. Okay. Then Hindu scriptures and Sharia based justice. Okay. ನ್ಯಾಯನ ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು? Based on the Hindu scriptures and Sharia based. And the British legal procedures were introduced and civil courts came under the administration of the European officers. So ishtu are points baradre. So any 6 points I have to write for the judicial system introduced by the British. Okay. And the next question is, explain the measures undertaken at the time of the British in the police system, or explain the police system introduced by the British. Okay. So police system introduced by the British. Okay. So the answer is, so Lord Cornwallis created the new post of superintendent of police. Okay. So Lord Cornwallis is superintendent of police ಅನ್ನೋ post ಅನ್ನ create ಮಾಡಿದ್ರು. Then Kotwal was put in charge in every station of each district. And Kotwal was put every village under the care of a Chowkidar. And British magistrates began in 1781. And the police law of 1861 implemented a good law and order system. And in 1902, the police commission law allowed the appointment of police officers with a suitable educational qualification. Okay, so you have to write the important points. A parana nimige sumaru points sigutte, but minimum 6 points you have to write. Okay. And the next question is, so describe the system of land revenue introduced by Lord Cornwallis. Athwa ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಯಾವ ತರ ಕೇಳಬಹುದು? ಸೊ ವಾಟ್ ವರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಕಾರ್ನ್ವಾಲಿಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಇದೇ ಬರೀಬೇಕು. ಆರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ zamindari system. Okay, so I have to write the features of the permanent zamindari system. So this permanent zamindari system was introduced by Lord Cornwallis, and zamindars became the land owner, and zamindars had to pay fixed revenue. Then they collected more tax and retained the excess money they collected. And this benefited the zamindars. And if the zamindars was unable to collect the land taxes, the ownership of the lands was taken away by the company. Okay, so this was the features of the permanent zamindari system. And the next one is, in the permanent zamindari system, the Indian farmers were born in debt, live in debt, and died in debt. How? So ಈ ಮೆಟ್ಕಾಫ್ ಅವ್ರದ್ದು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾರತೀಯ ಇವರು ರೈತರು ಸಾಲದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಲದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಮತ್ತೆ ಸಾಲದಲ್ಲೇ ದೇ ಡೈಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್
the Indian farmers were born in debt, live in debt, and died in debt? How? So the answer is, so under the permanent zamindari system, the zamindars was free to collect any amount of land tax from the farmers, and they could retain the excess money collected, and this benefited both the zamindars and the company. And the farmers were the sufferers. So ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರುನು ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. And they were exploited and had to lead a life of insecurity. And as Charles Metcalfe put in, the Indian farmers were born in debt, live in debt, and died in debt due to the land tax policies of the British. Okay. So, ಈ permanent zamindari system, the features ಅನ್ನ ಬರ್ದು, so I have to ಅದಕ್ಕೆ connect ಮಾಡಬೇಕು. Then explain the features of Mahalwari system. So, the features of Mahalwari system. So, the Mahalwari system was introduced by R.M. Baird and the James Thomson. Okay, the government enters into an agreement at the level of Mahal for the payment of tax. Actually, Mahal means taluk. Okay, and this system varied from region to region, and the company officials fixed a higher land tax than the yields, and many zamindars lost the ownership of their lands, and the marginal farmers and the agricultural laborers also suffered. Okay, so these are all the features of the Mahalwari system. And the next one is explain the effects of the British land taxes. So it can be asked like this, or what was the impact of the land tax system introduced by the British? So effect anta kelidru ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್, impact ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್. Effect or impact of, effect ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಣಾಮ, effect or impact of the land tax system. Okay, so the effects are the impact of land tax system introduced by the British. So a new class of zamindars who exploited the farmers was created, and the farmers gradually became landless. So ಏನಾಯ್ತು land tax ಇಂದ, so farmers ಎಲ್ಲ they become landless, and land become a commodity, and many zamindars mortgaged their lands, and the agricultural sector became commercialized, and the money lenders became strong. So simple points, so 6 points very risaku. Okay, so a new class of zamindars who exploited the farmers was created, and the farmers gradually became landless, then land became a commodity, then many zamindars mortgaged their lands, and the agricultural sector became commercialized, and the money lenders become very strong. Then explain the growth of modern education in India, or explain the education development in the British period. So ಎರಡು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್. So growth of modern education in India. Growth of modern education in India. Okay, so growth of modern education in India. So Warren Hastings started the Calcutta Madrasa. Okay, and the Sanskrit College was started in Banaras, and the Charles Grants press for the universalization of British education. Okay, then Macaulay report became the basis of the modern education in India. Then universities were
established. Okay, then Charles Wood Commission was implemented. So this was the growth of modern education. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ. Okay, so Madrasas na shuru madidru. Then Sanskrit College was opened. Then Charles Grant pressed for the universalization of British education. Then Macaulay report became the basis of the modern education in India. Then universities were established and Charles Wood Commission was implemented. Okay. And the next one is make a list of the effects of British education in India. Effects of British education in India. So ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಆರ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ್ಲೂ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. ದೆನ್ ಹೌ ಆರ್ Indians were benefited by the introduction of English education. So English education ಇಂದ ಭಾರತೀಯರು ಹೇಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಇದೇ ಆನ್ಸರು. So how did English education influence on Indian freedom movement? ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. Or how did English education play a vital role in bringing a new awareness among the Indians. So ಹೆಂಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಂಗೆ ತಂತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು. So the answer is Indians could develop nationalistic ideas along with modernity, secularism. Okay. And the next point is development of the local literature and languages and the emergence of the periodicals. Then new social and religious reform movements emerged and it brought fresh thinking. And next point is influence the freedom struggles and Indians could understand and appreciate their rich tradition. Okay, so this was the answer for this question. So Indians could develop the nationalistic ideas along with the modernity and secularism and development of the local literature and languages and the emergence of the periodicals and the new social and the religious reform movements emerged and it brought fresh thinking and influenced the freedom struggle and Indians could understand and appreciate their rich tradition. Okay, so in this lesson, so you have to prepare for 7 questions. Okay, so 7 questions ige prepare adre so easily you can get 5 marks. And next lesson it is for choice. Okay, so internal choice irutte anta helde nimage. So yavade internal choice nimage opposition to British rule in Karnataka. Okay, so the 4th lesson opposition to British rule in Karnataka. So in this lesson is a choice question. No? So average students or below average students can skip this lesson, but those who want to score more than 70 means you have to read all the questions. Okay, so e lesson alli so around 8 to 9 questions are there. Okay, so 8 to 9 questions anna odkondre so 5 marks. Opposition to British rule in Karnataka. So in that, so history 4th lesson. Okay, so the question, how did Hyder Ali came to
power. Okay, so Hyder Ali henge adhikarike bandiddu anta. How did Hyder Ali came to power? Okay, the answer is Hyder Ali joined Mysore army as a soldier. Then he closely observed the developments of Mysore. Then he came into prominence during the siege of Devanhalli. Okay. The next point, Hyder Ali made the military action against the Nizam of Arcot. Then Hyder Ali won the hearts of the soldiers. Then weakened the power of Dalawais, and he declared himself as the Sultan of Mysore. Okay, so he riti Hyder Ali adhikarike banda anta. And the next one is about the first Anglo Mysore War. Okay, so first Anglo Mysore War ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. First Anglo Mysore War, the causes and the results. So the prominence gained by Hyder Ali was not tolerated by the British, Marathas and the Nizam of Hyderabad. Okay. So Hyder Ali attempted to have alliance with the Marathas and the Nizams. Okay. So Hyder Ali adhikarike bandiddu ivrgeಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. So that's why Hyder Ali, he wanted to have alliance. Alliance means group. Okay. Friendship. So alliance with the Marathas and the Nizam. So British entered an agreement or the tri-party alliance with the Marathas and the Nizam. And Hyder Ali broke the alliance by manipulative ideas that made British as enemy of the Marathas and the Nizam. And Hyder Ali and Nizam attacked the Arcot, but the king had alliance with the British. And battle started at the Tiruchinappalli, the Tiruvannamalai and the Ambur. And the British military joined the war from Bombay, and Hyder Ali army reached Madras and created panic among the British, and therefore the war was ended with the Treaty of Madras in the year 1769. Okay, so ಕೊನೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೆ, ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರ್ ವಾರ್ ನಲ್ಲಿ ದ ವಾರ್ ವಾಸ್ ಎಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಟ್ರೀಟಿ ಆಫ್ ಮಡ್ರಾಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1769. And the next one is, it is about the second Anglo Mysore War. Okay. Second Anglo Mysore War. So the political situation in the Travancore and the Tanjavur was the reason behind it. Okay. And the Madhavrao attacked the Srirangpatna with the Marathas, but British did not came for support to Hyder Ali as the Madras Treaty. So Madras Treaty ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸೊ ಯಾರ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕೇಮ್ ಫಾರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಮಡ್ರಾಸ್ ಟ್ರೀಟಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಮಾಧವರಾವ್ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷ್, ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿ. And British attacked Mahe, which was under the Hyder Ali was the outbreak of the war. So ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರು, ಸೊ ಮಾಹೆಯನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಯಾರ ಕೈ ಕೆಳಗಿತ್ತು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠಾ ವಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. And Hyder Ali gained upper hand and captured the Kanchipuram, Coromandel coast and the Arcot. But Hyder Ali was defeated in the battle held in the Porto Nova by British, led by Sir Ayar Court, and Hyder Ali died due to illness, and his son Tippu continued the war. So first Hyder Ali win ಆಗೋ ತರ ಇದ್ರು, ಸೊ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ Hyder Ali was defeated. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫೀಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸೋತಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ, ಸೊ ಪೋರ್ಟು ನೋವಾ ಬೈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲೆಡ್ ಬೈ ಸರ್ ಅಯ್ಯರ್ ಕುಡ್.
and Hyder Ali died due to illness, and his son Tippu continued the war. So ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು? So Tippu, he ended the war by signing Treaty of Mangalore, ಮಂಗಳೂರು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಸಹಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ. And the next one is the third Anglo Mysore War. Third Anglo Mysore War. So the politics of Travancore was the main reason for this war. And King of Travancore built a fort with the help of British and captured the Ayakota, the Kanganur fort from the Dutch, and this was the breach of the Mangalore Treaty. So Mangalore Treaty anna follow ಮಾಡಿದೆ. So ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು Travancore Raja? So he built a fort with the help of British and captured the Ayakota and the Kanganur fort from the Dutch. And the British captured the Karwar, Coimbatore, and the Dindigul with the commander Meadow. And Tipu Sultan captured the Barmahal and the Satyamangala. And Lord Cornwallis captured the Kolar, Hoskote, Bangalore, and sought the help of the Marathas Nizam to defeat Tipu Sultan. And Marathas captured the Savanur, the Gajendragarh, Hubballi, etc. And it was inevitable to enter agreement for Tippu and sign the Srirangpatna Treaty in the year 1792. So ಈ ಬ್ರಿಟಿಷು ನಿಜಾಮು ಈ ಮರಾಠಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಟಿಪ್ಪು ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೊ ಟಿಪ್ಪು ಆ 3 ಜನನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಹಿ ಸೈನ್ ದ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಣ ಟ್ರೀಟಿ. ಸೊ ಈ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಣ ಟ್ರೀಟಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಹಿ ವಾರ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದು 330 lakhs ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂಡ್ 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಾಸ್ಟೇಜಸ್ ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ. And the next one is the explain about the fourth Anglo Mysore War. Fourth Anglo Mysore War. Okay. So Tipu Sultan climbs right over the Malabar region, and the political activities against the Tipu Sultan became intensified. So ಈ ಟಿಪ್ಪುಗೆ ಥರ್ಡ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ವಾರ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಅವಮಾನ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಮತ್ತೆ ಟಿಪ್ಪು ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫೋರ್ಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಫೋರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕೋಟೆನೆಲ್ಲ ಭದ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. So yavaga when the Lord Wellesley became the governor of India, okay, and Tipu Sultan made attempts to form alliance with the local kings and the French, okay. So actually British French enemy. So Tipu Sultan ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಬ್ರಿಟಿಷರ enemy, so French ಜೊತೆ friendship ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. So Tipu Sultan made attempts to form alliance with the local kings and the French. And he sent an ambassador to France to seek alliance, and this development raised the Britishers. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಟಿಪ್ಪು, so he sent an ambassador to France. ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ರಾಯಭಾರಿಯನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ. ಸೊ ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. And Tipu Sultan rejected the inhuman, impractical conditions imposed by British, his refusal to the war. So ಜೊತೆಗೆ ಥರ್ಡ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ವಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷರು ದೇ ಫೈನಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಣವನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಟಿಪ್ಪು ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ and he was dead in the year 1799. So after that, the territories were shared among the British, the Marathas, and the Nizam. So subsidiary alliance treaty ಅನ್ನ accept ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ. So Tipu Sultan ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, fourth Anglo Mysore War ನಲ್ಲಿ, so he died, and later the territories were shared among the British, the Marathas, and the Nizam. Okay. And the next one is the explain the Surapura rebellion in brief. Okay, so Surapura rebellion ಬಗ್ಗೆ question ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು.
So Surapura rebellion. So actually Venkatappa Nayaka was the leader of this Surapura rebellion. Okay. And British interfere in the affairs of Surapura. So Surapura politics nalli British interfere adru. And in 1857, the representatives of Nana Saheb were present in Surapura. So 1857 alli enayitu, Nana Saheb representatives, they were present in Surapura. And British suspected and appointed the Campbell to report about the Venkatappa Nayaka. So Britishers ke kutuhala ಏನಕ್ಕೆ ಈ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ representatives ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. So British ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, they appointed Campbell. Campbell was a person name to report about the Venkatappa Nayaka. And Campbell submitted a report to the resident of Hyderabad, and the British army captured the Surapura in the year 1858. So idu Surapura rebellion ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಬೇಕು. And the next one is explain the method of resisting the British power by Dondia War or the already Dondia War ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಡ್ ಈ ವರ್ಷ ಏನ್ ಹೇಳಿರೋದು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಅಂತದ್ದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ದೋಂಡಿಯಾ ವಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಸುಮ್ನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದೋಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟೈಗರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹಿಸ್ bravery, and he built a small army and captured the Bidanur and the Shimoga fort. So Dondia War, he captured the Shimoga and the Bidanur forts. And Dondia owned the Honnali, Harihara and the Shikaripura, etc. And he was successful in winning the support of the French. Okay, and British tried to defeat the army of Dondia, and British attacked Dondia from all the directions, and Dondia died while fighting with the British. So simple agi ಒಂದು 6 to 7 points ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. So the Dondia War ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ. And the next question is explain the role of Rani Chennamma in liberating Kittur. So role of Rani Chennamma. Role of Rani Chennamma in liberating Kittur. Okay. So Chennamma was the queen of Kittur. And after the death of his son, Chennamma adopted Shivalingappa. Okay. So adopted Dattu Maga. And Chennamma was not permitted to adopt a son to the throne. The British are ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಚೆನ್ನಮ್ಮಗೆ, ಸೊ ದತ್ತು ಮಗನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. And Thackeray sent a report to the governor of Bombay and attempted to take over the Kittur kingdom. And Chennamma considered war as inevitable. So yavaga itara Thackeray Bombay government ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೊ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. And British attacked Kittur. Okay, so Kittur army fought bravely, but Chennamma was defeated and captured by the British, and Chennamma was imprisoned in the Bailahongala fort and died there later. Okay, so Bailahongala nalli itti konege, so later she died there. Okay, so this was the role of Rani Chennamma in the liberating Kittur. So iದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ್ ಒಂದು 4 sentences ನ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು 3, ಆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ್ 3 sentence. And the next question is, the Meadows Taylor was a great reformist. Justify this statement. Okay, so Meadows Taylor ಬಗ್ಗೆ. So Meadows Taylor was a great reformist. Justify this statement. So Meadows Taylor developed Surapura as a princely state. Okay,
Then Peddanayaka was appointed as the Diwan of the state. So is Peddanayakana Diwan agi appoint ಮಾಡ್ತಾರೆ. And Taylor conducted the land survey of Surapura and increased the state revenue. So ಆದಾಯವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And Taylor took measures to educate the Venkatappa Nayaka. So that's why he is called as great reformist. And the last question is ನಿಮಗೆ ಇದು ಈ ಲೆಸನ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 18th century in India is considered as the century of the political problems. 18th century is called as, okay, so 18th century is considered or called as the century of political problems. The century of political problems. Why anta? Okay. So ಈ ಲೆಸನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? 18th century ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಸೊ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಔರಂಗಜೇಬ್. ಸೊ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಡೆತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು? ಸೊ ದ ಎಂಪೈರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ weakening or declining anta. Okay. So the death of Aurangzeb and also the death of Chikkadevaraja Wadayar. Okay. And the Zamindars revolted against British and kings battle against the British and the rebellion of Kittur and the rebellion of Halagali Bedas and also the rebellion of Surapura. So ishtella karana inda enagittu 18th century is considered as the century of the political problems anta. Okay. So if you prepare for this 9 question, so 3 marks ee lesson inda. And the next question, next lesson history nalli, so 3 questions alli ಒಂದು question ಈ third or fourth internal choice ಅಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಬರಿಬೇಕು. ಇನ್ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ 3 marks ಗೆ ಕೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ it is from the 5th lesson. Okay. So 5th lesson, that is the social and the religious reformation movement. Okay. So ಆ ಲೆಸನ್ ಇಂದ so ನಿಮಗೆ 3 marks ಅನ್ನ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ and it can be also asked for 4 marks. Okay. So 4 marks ಗೂ ಕೇಳುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಈ ಸಲ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ, ಥೀಮ್ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ 4 marks ಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯೋ ದಟ್ 4 marks ಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 3 marks ಗೂ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ 4 marks. ಓಕೆ. ಸೊ 4 marks ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 8 points ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ 3 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ 6 points ಬರೀರಿ, 4 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ 8 points ಅನ್ನ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು? The 19th century is considered as the age of reformation and new awakening time in the history of India. Justify. So 19th century anna ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? Age of reformation. So ಈ 5th lesson ಇಂದ first question, the 9th century is considered as so 9th century is considered as the age of reformation. ಅಂದ್ರೆ ಸುಧಾರಣೆಯ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ English education was introduced. So 19th century ನಲ್ಲಿ English education ನ introduce ಮಾಡಿದ್ರು. And a new class of
educated Indians was created. Okay, and growth of nationalism. And the next point, many concepts like the democracy, the equality started finding roots in India. And educated people started to analyze their own society. Then British interest in reforming the society. Then collective efforts of the reformers and an attempt made to stop the social evil. So for all these reasons, so 19th century is considered as the age of reformation. Then next question is, Rajaram Mohan Rai was the pioneer of the social reformation in India during modern times summarized. So ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ 4 ತರ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ 4 ತರ ಕೇಳಿದ್ರು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಒಂದು ಏನಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಆಸ್ ದ ಪಯನಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. Rajaram Mohan Roy was considered as the pioneer of pioneer of the social reformation. The pioneer of the social reformation anta kelidru ide answer baribeku. Then the harbinger of the modern India. The harbinger of modern India. And the question may be asked like the progenitor of the Indian social reformation. Progenitor of Indian social reformation. Okay, reformation movement. Then the prophet of the Indian nationalism. Okay, so ಈಗ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಬಗ್ಗೆನೆ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಪಯನಿಯರ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. Then the harbinger of the modern India. Harbinger means he was a forwarded person. Okay. Then progenitor of Indian social reformation movement. Then prophet of the Indian nationalism and aspects of Brahma Samaj. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ. So aspects of Brahma Samaj anta kelidre aspects of Brahma Samaj. So ishtella keli aspects of Brahma Samaj anta kelidre you have to write this answer. So what is the answer for this? So Rajaram Mohan Rai founded Brahma Samaj. Okay, so next point, he aimed at removing caste system. Okay, and the next point, he fought against superstitions. Okay, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. Then he tried to develop rationality. Okay, then he advocated monotheism and he opposed meaningless rituals. Then he opposed polygamy. Then he condemned child marriage and he advocated for a share in property to widow women. So once again I repeat the points. So Rajaram Mohan Rai founded Brahma Samaj and he aimed at removing caste system
and he fought against superstitions, and he tried to develop rationality, and he advocated monotheism, and he opposed meaningless rituals, and he opposed polygamy. He also opposed child marriage and advocated for a share in property to widow women. So these are all the points for these questions. Okay. And the next question is Young Bengal movement. Okay. So possible questions ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. So Young Bengal movement. So, Young Bengal movement ಬಗ್ಗೆ question ಕೇಳಿದಾಗ, so the answer is, so this movement was started by the Henry Louis Vian Derozio. Okay, then he served as a professor at Hindu College, Calcutta, and he worked towards the new education system in India. And he started the Academic Association, a free thinking debate association on nature, humanism, and God. And he was an advocate of women's rights, opposed caste-based discrimination. And he believed that the rational thinking liberate the people from superstition. Then he died at the age of 22 due to cholera. Okay, so 6 points very big. And the next one is list the aims of Arya Samaj. List the aims of Arya Samaj. So the following are the aims of Arya Samaj. So should believe in one formless God, then no one is Shudra or Brahmin by birth, and caste-based system was rejected. And the next point is encouragement to intercaste marriages and rejection on polygamy and child marriages. And men and women are equal. Then one should study Vedas and other ancient sacred texts and preach them. So these are all the aims of Arya Samaj. And the next one is ಈ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜು ಮತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾರ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ್ಲೂನು ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರ್ ಬರ್ದು ಸೊ ಈ ಏಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜನ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? ಸೊ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಫೌಂಡೆಡ್ Arya Samaj and he declared back to Vedas. Okay, and he encouraged intercaste marriages and he started Shuddhi movement and Cow Protection Association was started and Dayananda Anglo Vedic College was established and Gurukula Vidyalaya was started at Haridwar. So ಇದ್ರಲ್ಲೇನೆ ನಿಮಗೆ ಏಮ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ ದ ಏಮ್ಸ್ ಆಫ್ Aligarh movement. Okay, so aims of Aligarh movement ಅಂತಾನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. Discuss the aims of Aligarh movement or explain the reforms of Sir Syed Ahmad Khan. Okay, so aims of Aligarh movement. Okay, or it can be asked like the reforms of Sir Syed Ahmad Khan. Reforms of Sir Syed
Ahmad Khan. Okay. So the answer is Sir Syed Ahmad Khan started this movement, okay, Aligarh movement, and to advocate the English education. So why he started this movement? To advocate English education and to advocate social and religious reformation, okay, and to fight against traditions, superstitions, and ignorance, etc., and to oppose Parda system. And the next point is to discourage polygamy, okay, and to encourage education to Muslim girls. And he founded the Mohammedan Anglo Oriental College in Aligarh, and later it became Aligarh Muslim University. Okay, so 7 to 8 points sigute. So 8 points prepare adre 3 or 4 marks. Okay, and the next one is explain the social reforms initiated by Swami Vivekananda. So next question. So explain the social reforms initiated by Swami Vivekananda. So Swami Vivekananda founded the Ramakrishna Mission. Okay, so Ramakrishna Mission activities bariri andu ide answer. Swami Vivekananda avar bagge kelodu ide answer. Or how Swami Vivekananda was an inspiration to youth anta kelidaglu, you have to write the answer. And he worked to establish a casteless society. And he was against exploitation, poverty, illiteracy, etc. And he believed that people should be educated first. And he wanted people to stop following the Western ideas blindly. And he opposed the caste system and untouchability. Next point, he delivered speech at Chicago in World Religion Congress held in the 1893. And he visited the court of Mysore, that is the Chamraj Odayar the 10th. And he wrote many books on the Gnana Yoga, Raja Yoga, Karma Yoga, and Bhakti Yoga. And he wanted people to stop following the Western ideas blindly, and he inspired the youth by declaring, "Arise, awake, stop not till you reach the goal." Okay, so this was the answer for the social reforms initiated by Swami Vivekananda. And the next one is list the reformation activities of Annie Besant. Reforms of Annie Besant. Okay, so the answer is Annie Besant advocated that Indian culture is far more superior to Western culture. And the next point is she tried to reform the Hinduism, and she translated Bhagavad Gita to English. And she aimed at providing education to all. And she opened schools, and she started Central Hindu Banaras College. And she published New India and Commonwealth to discuss on the current problems and social issues. And she initiated the Home Rule movement in 1916. So this was the answer for the reformation activities of Annie Besant. Okay, and the next question is the contribution of Sri Narayana Dharma Paripalana Yogam.
Contribution of Sri Narayana Dharma Paripalana Yogam. So for this, you have to write Narayan Guru aimed at strengthening the backward and the exploited communities, and he advocated one caste, one region and religion, and one God for human beings. And he strongly advocated education, and he built temples for backward communities and championed the Vayakam movement and the removal of restrictions on the women's dress and to secure the basic human rights. Okay, so Narayana Guru ಅವರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ, ದೆನ್ ವಾಯ್ಕಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ, temple entry movement, and the removal of restrictions on women dress and to secure the basic human rights. And the next question is the main aspects of Periyar movement. Okay, so main aspects of Periyar movement. So actually this Periyar movement, it is a non-Brahmin movement. Okay, so it is a non-Brahmin movement launched agitation demanding the representation in government. Okay, and the movement was led by E.V. Ramaswamy Naikar. So yaru ee movement anna shuru madiddu andre E.V. Ramaswamy Naikar anta. And he started self-respect movement and self-respect league in 1926. And he was called the Periyar. Periyar means senior person. Okay, so Periyar out of love by people, and rejected the Rashid supremacy and said that Tamil is the language of Dravidians and hence he opposed Sanskrit. And he participated the temple entry movement at the Vayakam and became the president of the Justice Party in the year 1939. And he formed the association of the Dravida Kadagam, and he championed the equality and criticized the caste gender-based discrimination. Okay, so our 9 questions are there. So ಈ 9 questions ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ 3 marks ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರುತ್ತೆ. And the next lesson is the first war of Indian independence, that is history, 6th lesson. So in this first war of Indian independence, around 6 questions. Okay, so 6 to 7 questions prepare adre 3 marks. Okay, so 3 or 4 marks. So history, 6th lesson. So main age ಕೇಳುವಂತ questions ಏನು, the causes that are responsible for the first war of Indian independence. So main age ಯಾವ cause? Political cause. Political cause, administrative cause, economic cause, then causes for the 1857, causes for the failure, causes for the failure for 1857 revolt, then
Queen's Declaration. ಸೊ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ಎರಡೆರಡು ರೀಸನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, explain the political cause for the uprising of 1857 revolt. Okay, so political cause ಅನ್ನ explain ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. Or how the policies of Dalhousie responsible for the revolt of 1857. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಾಲ್ಹೌಸಿ ತಂದಂತ ಪಾಲಿಸಿ ಹೆಂಗೆ 1857 ರಿವಾಲ್ಟ್ ಗೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು ಅಂತ. Or what were the results of the doctrine of lapse discuss ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು you have to write the same answer. So what is the answer? The first point is Governor General Dalhousie introduced the doctrine of lapse. Okay, ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ. Then according to which the kingdom of a native ruler who had no natural hair lapsed to the English. So ಯಾರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಲ್ವೋ ಅವರ ರಾಜ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ, lapsed to the English. And Dalhousie annexed Satara, Jhansi, Jaipur, Sambalpur and Udaipur. Then he abolished the kinship of the Tanjavur and the Carnatic Nawabs. And next point, the Mughal emperor and the Nawab of Oudh were thrown out of power. And because of this, the many soldiers became unemployed. So, ella karana inda enaitu. So, political causes in the 1857 revolt aitu anta. And the next question is, how did the economic policies result in the mutiny of the 1857? Or what were the economic causes for the revolt of 1857? Mutiny of 1857 anta kelidru ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್, revolt of 1857 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, the first war of Indian independence ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. So the answer is the Industrial Revolution in England had affected the Indian handicrafts and cottage industries. And Indian handicrafts and industries diminished ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಬರ್ತು. Then the Indian artisans became unemployed. Then the British levied heavy tax on Indian goods. Then the farmers were exploited by the zamindars. Okay. Then the Inam lands are withdrawn by the Inam Commission. And British looted the Indian natural resources. So Britishers ella nama natural resources na tagondu hogi, that has resulted as an economic cause for 1857 revolt. And the next question is, explain the administrative causes for the 1857 revolt. Okay, so 1857 revolt ಗೆ administrative cause ಏನು ಅಂತ direct ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Or how did the rule of law cause alarm in the Indian society? So rule of law anta bandaga it is administrative cause anta artha madkobeku. So the answer is the English introduced new laws that treated all people as equal. Okay, and the costly and difficult procedures of the new legal system disillusioned the people. And the laws made by the English could not be understood by the common people. Okay, and this rule of law was not applicable to the Europeans. Then Indians often could not get justice from an English judge against an European. And the replacement of Persian language by English as the court language was not liked by the people. So this was the administrative cause for the 1857 revolt. Okay. And 2 marks ಗೆ ಏನಾರ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸೊ ಎರಡು ಕಾಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 4 marks. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾಸ್, ತಕ್ಷಣದ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ.
So explain the immediate cause for the first war of Indian independence. Okay, so first war of Indian independence ಗೆ immediate cause ಏನು ಅಂತ. So most of the Indian soldiers believed that they could drive away the British from India. Okay, so Britishರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. So at that time, the soldiers were being given the new rifles called the Royal Enfield. So ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? So ಒಂದು ಹೊಸ ಗನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. So a rumor spread among the soldiers that these cartridges were greased with the fat of cow and pigs. Okay. And while cows were sacred to Hindus and pig was prohibited for Muslims. Okay. And the soldiers believed that it was done with the purpose of converting them to Christianity. So ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು? So soldiers ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಮತಾಂತರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾಸ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತು 1857 ರಿವಾಲ್ಟ್ಗೆ. And the next one is, what are the causes for the failure of 1857 revolt? So 1857 revolt failure ವಿಫಲ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ? Or make a list of reasons for the failure of the revolt of 1857 ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಆನ್ಸರು. And list out the reasons that led to the failure of the mutiny ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಆನ್ಸರು? The first point is the revolt did not spread to the whole country. So ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಿವಾಲ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. And there was a lack of strategy, expertise among the soldiers. So ಈ ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. And lack of discipline, arms among the Indian soldiers. And the unity among the British soldiers. And the many Indian kings extended their loyalties to British. So ಸುಮಾರು ಭಾರತೀಯ ರಾಜರೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ನಿಯತ್ತಾಗಿದ್ರು? ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ನಿಯತ್ತಾಗಿದ್ರು ಅಂತ. And the lack of leadership. So leadership ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. Then sepoys committed plundering during the war. So ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಲೂಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. And Indian kings did not support for the war. So ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 4 marks or 3 marks. Okay. And the next question is, what were the effects of the revolt of the 1857? So effects ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. So ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ, or what were the results of the first war of Indian independence? So first war of Indian independence to results ಏನು ಅಂತ. So the rule of East India Company came to an end. So East India Company end ಆಯ್ತು. So the British government in England took the administration of India. And the next point is, the Secretary of State for India was responsible to the British Parliament. And the British withdrew the policy of doctrine of lapse. And the British were convinced that they could rule over the country only if they could win the confidence of the Indians. And in 1858, Queen Victoria made a declaration and promised to grant a stable government to India. So this was the effect or the results of 1857 revolt. Okay. And the next one is, ಈ Queen's declaration the features ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So causes for the failure, then effects, then Queen's declaration. Okay. Or what was the promises made by the Queen Victoria in the year 1858 ಅಂತ. So the agreements made by East India Company with the kings were accepted. So I am telling about the features of Queen's declaration. Okay. Then ambitious expansion plan had to be given up. And the next point is, a stable government had to be provided to India. Then there would be equality under law and non-pursuance of regional expansion and non-interference in the regional matters of India. So idu
ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 6 to 7 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಾಸ್, economic cause, administrative cause, immediate cause, causes for the failure, then effects of 1857 revolt, then Queen's declaration. So ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ 3 or 4 marks ಗೆ ಈ ಲೆಸನ್ ಇಂದ questions ಬರುತ್ತೆ. So I think I have covered almost around more than 20 lessons, 23 to 24 lessons till now, okay? So that are coming for your examination for 3 and 4 marks. Once again, I repeat the lessons which are coming for 3 marks and also for 4 marks. Okay. So from history part, which are the lessons? So I am here I am writing 3 and 4. Okay. So this is 3 marks. This is 4 marks. Okay. So from history part, so 3 marks ge keluvanta lesson it is 3, 4, 5, 6. Okay. Then 4 marks ge kelo lesson yavado, it is 7, 8 and 10. Okay. So 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 3 and 4 marks ಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಚಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 9th ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವೈ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ 3 marks ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯಾ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಬರ್ದಾಗ ಸೊ ಅದು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ವೈ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ 3 marks ಗೆ ಕೇಳೋ ಲೆಸನ್ ಯಾವುದು? 1, 2, 3. ಓಕೆ. ಸೊ 1, 2, 3 lessons it can be asked for 3 marks. Then 4 marks ಗೆ ಕೇಳೋ ಲೆಸನ್ ಯಾವುದು? ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ 5th lesson. Okay. Then if we come to sociology, so 3 marks ಗೆ ಕೇಳೋ ಲೆಸನ್ ಯಾವುದು? 1 and 2. So 1 and 2 lesson ಅನ್ನ, that is social stratification and labor lesson is asked for 3 marks. So ಇದರಲ್ಲಿ 4 marks ಗೆ so ಯಾವುದೇ question ಇಲ್ಲ. Okay. Then if we come to geography part, okay, so geography part ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ 3 marks ಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಲೆಸನ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ geography 9th lesson, 10th lesson, then 11th lesson. That is transport and communication, Indian industries and natural disasters. Okay. So 4 marks ಗೆ ಕೇಳೋ ಲೆಸನ್ ಯಾವುದು? geography 7th lesson, that is land resources. ಆ ಲೆಸನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನ 4 marks ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನ 4 marks ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ geography 4th lesson, that is soils of India. That only I told the conservation of soil ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, causes and effects of soil erosion. Okay. Then geography 5th lesson. 5th lesson ಯಾವುದು? ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 4 marks ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ 7, 4 and 5. So this is for 4 marks. Okay. And next if we come to economics. Okay. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 marks ಕೇಳೋದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ 2, 3 and 4. Okay. So here you have internal choice. So ನಿಮಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್, ದೆನ್ geography ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್, ದೆನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನಲ್ಲೂ ಆಲ್ಸೋ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ದೆನ್ ಮನಿ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಈ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಬಿಡ್ರಿ. ಮನಿ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ. ದೆನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಜೆಟ್
ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಲೆಸನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ, ಇದನ್ನ ಈ ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಲೆಸನ್ ಗಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಓದ್ಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ. ದೆನ್ ಹಂಗೆ ಈಗ ಜಾಗ್ರಫಿಗೆ ಬಂದಾಗ ದಿಸ್ 10th and 11th ಲೆಸನ್ ಈಸಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡಾಗ ಚಾಯ್ಸ್ ಯಾವ್ದೇ ಕೊಟ್ಟರು ಬರೀಬಹುದು. ದೆನ್ ಈ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಲೇಬರ್ ಎರಡು ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ 4 marks ಬಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ದೆನ್ ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಈಸಿ, ಫುಲ್ ಓದ್ಬಿಡ್ರಿ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಲೆಸನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಡಿಯಾ, USA, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಚೀನಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಗೋ ಫಾರ್ ಥರ್ಡ್ ಲೆಸನ್, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ. ದೆನ್ ಈ 5th 6th ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಓದ್ಲೇಬೇಕು. ದೆನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2, 3, 4. ಓಕೆ, ದೆನ್ 4 marks ಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವೆಶನ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು, 4 questions ಆಯ್ತು, 16 marks. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 16 marks, here 27 marks. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 43 marks. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ 3 marks ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಸನ್, ಥರ್ಡ್ ಲೆಸನ್. ಥರ್ಡ್ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ 3 marks ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಕೇಳಿರೋದು 2 marks ಗೆನೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಿ, 6 points ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು, ಬಿಲೋ ಆವರೇಜ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೋ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈಸಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಟಿಪ್ ಏನು, ಇದರಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇನ್ನು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಈ ಥರ್ಡ್ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ 1 and 3 ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ 2 ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಸನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್, ದೆನ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಲೆಸನ್, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So you have to read 18 chapters for 3 marks. So if you read 18 chapters, you will get 27 marks. Okay, it's not difficult. Artha agtidya. So I always give more importance for 3 and 4 marks. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು 1 marks ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಮ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ 1 mark ಇಂದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮೋರ್ ದಾನ್ 10,000 ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನೀವು ಆ 10,000 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಲೋ ಆವರೇಜ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಆವರೇಜ್ ಅವರು 10,000 ಅನ್ನ ಓದಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ 27 into 6 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 6 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ತಾನೆ ನೀವು. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ 6 7s 42, 2 4, 6 2s 12. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 200 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್, ಒಂದು 180 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ 27 marks ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು 10,000 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ 180 to 200 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಷ್ಟು ಲೆಸನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ಲೆಸನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 7 ಲೆಸನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದ್ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು 6-7 ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 70 ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 50ರಿಂದ 60 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಒಂದು 360 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 200 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ 60 marks ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ the first day only I told about the map. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ್ರೆ ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ 48 marks. ಓಕೆ, ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 80 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ 48 marks. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ 18 ಲೆಸನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದಿ, ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 4 marks ಗೆ ಬರುವಂತಹ ನೀವು 7 ಲೆಸನ್ಸ್ ನ ಪೂರ್ತಿ ತರೋ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ 48 marks. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. 80 ಗೆ ಎಷ್ಟು 48 marks ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 48 marks ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಒಂದು 15, 16, 18 ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೋರ್ ದಾನ್ 60 marks ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ.
ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಈ 3, 4 ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಪ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ನಾವು ಈಗ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇನ್ ದ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸೆಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ 1 mark ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ಈ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇದೇ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಸಲ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಫ್ ವಿ ಡಿವೈಡ್ ಅವರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಂಟು 2 parts, that is, I think hope you have written all these things. So 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, then 9, 10, 11, 2, 3, 4, 1, 2, 3. So total 18 lessons for 3 marks. Then there for 4 marks from history 7, 8 and 10 lesson. Then political science 5th lesson. Then geography 7th lesson 4, 5. Okay. So So if we divide our question paper as part A and part B, the MCQ, the very short answer and short answer. So I'll be having 8 MCQ, 8 very short answer and 8 short answer. So questions, then marks here 8, 8, then 16. So total it is 32 marks. Okay. So ಈ 32 marks ಈಗ ಇದೇ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ನೀವು ಈ 3, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇದೇ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇದೇ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಥೀಮ್ ವೈಸ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಥೀಮ್ ವೈಸ್. ಸೊ ಏನು ಥೀಮ್ ವೈಸ್? ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ 4th ಲೆಸನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತು ತಾನೆ? ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಲಾಟೆಡ್ 2 marks. ಓಕೆ, ಸೊ 2 marks ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಲೆಸನ್ ಗೆ. ಸೊ ಆ 2 marks ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ಒಂದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ 2 marks ಗಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ 1 mark ಕ್ವೆಶನ್ 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಒಂದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ 2 marks ಗಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 2 ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ 1 mark ಗಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರ ಇರೋದು. ಸೊ ಹಂಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆಸನ್ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೆಸನ್ ಇದೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೆಸನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ 2 marks ಇದೆ. ಸೊ 2 marks ಗೆ ಒಂದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 1 mark ಇಂದು 2 ಕ್ವೆಶನ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇದೇ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ 3, 4 marks ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಸೊ ನಾವ್ ಇದೇ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗ್ ನೋಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 2 marks ಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 marks ಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಸನ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 1 mark. ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ MCQ ಗಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ 3rd, 4th, 5th, 6th ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 3 marks. ದೆನ್ 7, 8 it is also decided 4 marks. Then history 9th lesson it is for 2 marks. And how Junagadh merged into Indian state. Then Kashmir. Okay, then Hyderabad henge merge aaytu. So which are all the problems faced by India during the independence time. Then state reorganization ಬಗ್ಗೆ. So ಆ ತರ ಗೋವಾ ಹೆಂಗೆ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸೊ ಆ ತರ 2 marks ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. Then 10th lesson it can be asked for 4 marks and also for 1 mark. Okay, ಈಗ Holocaust ಅಂದ್ರೆ ಏನು, then brown shirts ಯಾರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, then ಲೆನಿನ್ ಫೇಮಸ್ ಕೋಟ್ ಏನು, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾಸ್ ಏನು, ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾಸ್ ಏನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಯಾವ ಟ್ರೀಟಿಯಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಚೈನೀಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ಈ ತರ 1 mark ಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ದೆನ್ 4 marks ಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ 9. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 3 marks. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಸನ್ 3 marks ಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, 1 mark ಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು.
Then third lesson ashte, it is for 3 marks, 2 or 3 marks. Okay. Then fourth lesson bandaga global problems. Okay, so adrallu ashte it is for 1 mark question ಗೆ ಕೇಳುವಂತ chances. So then fifth lesson as usual for 4 marks. Then sociology ke bandaga, sociology first and second lesson already I told it is for 3 marks. Then third lesson ge bandaga iga social movements ideyalla, mob violence andre eno, then ಈಗ ನರ್ಮದಾ ವ್ಯಾಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ 2 marks ಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 marks ಗೆ ಆ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಫೋರ್ತ್ ಲೆಸನ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 1 mark ಆರ್ 2 marks ಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ದೆನ್ ಜಾಗ್ರಫಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಜಾಗ್ರಫಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಾಗ್ರಫಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಪ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಸನ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನು, 2 marks ಗಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ 3 marks ಗಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ. ಹೆಂಗೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್, ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಮೀನ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ, ಸೊ ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ 2 marks ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್, ದೆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಮೌಂಟೈನ್ಸ್, ಸೊ ಆ ತರ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಲೆಸನ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 1 mark. ಓಕೆ, ಸೊ 1 mark ಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ MCQ ನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ 2 ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಬರೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಾಗ್ರಫಿ ಥರ್ಡ್ ಲೆಸನ್ 1 mark. ದೆನ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಫೋರ್ತ್ ಲೆಸನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ 4 marks ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 2 marks ಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಲೆಸನ್ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸೊ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ 4 marks ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ 2 marks, ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 2 marks, ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ 2 marks ಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಲೆಸನ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ 1 mark ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ 1 mark ಗೆ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. 3 marks ಗೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ರಿವರ್ ವ್ಯಾಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 3 marks. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಸೆವೆಂತ್ ಲೆಸನ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 4 marks. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ದೆನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಖಾರಿಫ್ ಕ್ರಾಪ್, ರೇಬಿ ಕ್ರಾಪ್, ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ದೆನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ದೆನ್ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಈ ಕಾಫಿ, ದೆನ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್, ಪ್ಯಾಡಿ, ರೈಸ್, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ದೆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್. ದೆನ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಏತ್ ಲೆಸನ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿನರಲ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 2 marks. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ನೈನ್ತ್ ಲೆಸನ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 3 marks. ದಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ದೆನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ಸ್, ದೆನ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ದೆನ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪೋರ್ಟ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ 1 mark ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ 11th ಲೆಸನ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 3 marks. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್, ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್, ಕಾಸಸ್, ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಮೆಷರ್ಸ್. ದೆನ್ ಫ್ಲಡ್ಸ್, ಕಾಸಸ್, ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಮೆಷರ್ಸ್. ದೆನ್ landslides, causes, effects, measures. Then coastal erosion, causes, effects and measures. Then earthquake, causes, effects and measures.
Then geography 12th lesson ಗೆ ಬಂದಾಗ it is for 1 mark or 2 mark. ಈಗ highest density of population ಎಲ್ಲಿರೋದು, lowest density of population ಎಲ್ಲಿರೋದು, then union territory ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ದು highest, ಹಂಗೆ ಯಾವ್ದು lowest, then population ಅಂದ್ರೆ ಏನು, density of population ಅಂದ್ರೆ ಏನು, then causes for the high population growth, causes for low growth of population, ಈ ತರ questions ಕೇಳ್ಬೋದು. Then economics first lesson ಗೆ ಬಂದಾಗ it is for 1 mark or 2 mark. National income ಅಂದ್ರೆ ಏನು, per capita income ಅಂದ್ರೆ ಏನು, then development ಅಂದ್ರೆ ಏನು, under development ಅಂದ್ರೆ ಏನು, third world characteristics ಅಂದ್ರೆ third world countries characteristics ಏನು, then hunger ಬಗ್ಗೆ, then human index development ಬಗ್ಗೆ. So 1 or 2 marks women empowerment ಬಗ್ಗೆ ಆ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ಬೋದು. Then economics second lesson already I told it is for 3 marks. Rural development, decentralization features, panchayat raj development features ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. Then third lesson money and trade ಬಂದಾಗ functions of money, then evolution stages of money, then functions of RBI, then credit controls method adopted by RBI. Then fourth lesson ಗೆ ಬಂದಾಗ 3 marks ಗಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ or 1 mark questions ಆದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ objectives or the goals of public expenditure, importance of public finance, then non-taxes revenue sources of the government, then direct tax, indirect tax differences. Then 1 mark ಗೆ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ public finance ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದೆನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಯಾವಾಗ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಜೆಟ್ ಇನ್ ದ ಲೋಕಸಭಾ. ಸೊ ಆತರ 1 mark ಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಫೋರ್ತ್ ಲೆಸನ್. Then business studies first lesson it is for 3 marks already I told, banking transaction. Then second lesson also it is for 3 marks and also asked for 1 mark. So 1 mark ಗೆ who is an entrepreneur. So entrepreneur ನಲ್ಲಿ the important persons ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈಗ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ದೆನ್ ವಿಪ್ರೋ ಬಗ್ಗೆ, ದೆನ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಧೀರುಭಾಯ್ ಅಂಬಾನಿ, ದೆನ್ ಏಕ್ತಾ ಕಪೂರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ತರ 1 mark ಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಲೆಸನ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ 2 marks ಗಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, 3 marks ಗಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ 4 lesson ಗೆ ಬಂದಾಗ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 2 marks and also for 1 mark. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಸನ್ ಇಂದನೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸೆಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ 1 mark questions. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.